අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු Ziyoulang T60 mechanical keyboard එක ගැන. ඉතින් 2023 අවුරුද්දේ ගණිතු කන්දේ අපේ channel එකෙන් ගෙන first video එක සහ channel එක ආයෙ create කළාට පස්සේ ගෙන first video එක තමයි මේ. මුලින්ම හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අද Ziyoulang T60 mechanical keyboard එක unbox කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි unboxing එකට යමු. අපිට මුලින්ම හම්බෙලා තියෙනවා කීකැප් පොල එකක්. ඊට පස්සේ USB type C කේබල් එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැනුවල් එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්බොක්ස් කළාට පස්සේ අපිට හම්බෙන ඔක්කොම කන්ටෙන්ට් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. බොක්ස් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තිබ්බ type C to type A කේබල් එක යූස් කරලා අපිට මේ කීබෝඩ් එක අපේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ කීබෝඩ් එකේ RGB modes ටික. ස්කිප් කරන්න ඕනේ නම් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන time stamp එකට යන්න.
මේ තියෙන්නේ ලූප් කරන්න කලින් සහ ලූප් කරට පස්සේ කීබෝඩ් එකේ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එක. තැංක හැමෝටම මේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක බලුවට. ඉතින් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම පෝස්ට් කරපු ගමන් නොටිෆිකේෂන් එකකින් දැනුවත් වෙන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. මම ගානිදුකන්දේ පොළ.